Good evening, everyone. That was the first game of FIBA Europe Cup 2022-23 season. Andy Włocławek, Cholet Basket 81-77. And on the first part of the press conference, we've got the head coach, Mr. Laurent Villa, and a player, Dominic Artis, from Cholet Basket side. And we start the press conference with the player. Dominic, please share the comment right after the game. What do you think about this game? Real good team. A lot of weapons offensively. I think that our transition defense was pretty well, and from what I see, individually, I got better in the turnover column, get us a couple more possessions. Definitely a very good team. Okay, thank you so much. Do we have any questions to the player? Dominic, you played 34 minutes today. How do you feel? How would you rate the intensity of this matchup? Very intense. Yeah, a lot of minutes, so big responsibility. Just what I said, I still have to can't let that be an excuse for turnovers. But physically, I feel great. What was your first feeling after this short loss? Is it for you a good result to lose by 4 points? I wish we didn't lose, but yeah, I mean, in terms of the system, how it works, and now we have to win by 5. I think last round we lost the first game by 7, so I think that's less. So hopefully we can come back and win by 5 in Cholet. How do you explain your difficulties in the second half for the team? Got a little stagnant offensively. As I mentioned, I think I had 3 of my turnovers in the second half, 2 back-to-back, which I think kind of slowed us down offensively. And then they got out in transition and got two quick baskets that kind of fueled them in the crowd. So I think taking care of the ball and staying true, that was helping us in the first half. Can you tell us what you had on your mind just on the last 2 minutes when Green scored a good shot on you, and then you answer with a good one? The point difference for sure. The 3 hit on me was a very tough shot. I felt like I was pretty much under him. And then when I seen the point was kind of getting away, I tried to get aggressive with those last 2 shots and stayed on balance, and they were able to fall. What will be the key for the next game in Cholet? I know Coach will have a more, or I guess a more concise plan for us in the second game. But I think for sure turnovers, taking care of the ball, give us a couple more possessions because each possession matters right now with the point difference, and transition defense as well. Squad was very intense here, but maybe you had something to tell to the Cholet basket fans? Yeah, no, it's I played here my first year out of college. It's always a great atmosphere here. Just a beautiful thing to play in front of something like this. So more so just basking in the moment than feeling the pressure for sure. Could you speak a little bit about the fans and the atmosphere they created, and what do you expect the fans back in Cholet to bring it to you guys in the arena? It was beautiful just to see it. Even the beginning with the flags. It's just big time basketball. Just made you want to feel like you want to compete and give 100%. I know Cholet. It's been sold out for about 10 days, 2 weeks now. So I know it'll be the same type of energy, and it'll be exciting to be in front of them. Are there any more questions to the player? Okay, Dominic, thank you for your attendance. You can go to the locker room. Yeah. Same question. Sorry, Coach, you start first, please. Short comment after the game. Okay, about the game, I think it's a good game, a tough game really in the second half. Okay, and it was completely different than the first half. But after we have to improve on a decision on a percentage at 3, so we will see that on the second game. Okay. Do we have any questions in English to the coach, Mateusz? TJ Campbell was dissecting Andrew in the first half. He got 7 assists, so every point was like
point blank to that exact place. What changed in the second half, right? Because I think I will change a little bit the defensive scheme against him. I think in the first half we play our tempo, okay, our set play, and they adapt in the second half to tight the game, to control the middle. And we force some situation, we take bad decision, I think, on the full court game or half court, sometime on the pick and roll. Okay, so we can change that, sure. So TJ is a master for us, so we have more set play for him, and we will see. But first is collective basketball we have to figure out. It was a masterpiece in the first half. Sure. Do you see, Please, sorry. Coach, 4 players played more than 31 minutes. Aren't you afraid about their shape Yes. next week? Sure. I'm afraid about the game first. After we are one week, okay, to prepare the second game, so we have time to relax a little bit. But sure, we have short roster. We have a young player on the bench, but I don't know if with this type of game they are ready to play and help. Maybe a couple of situation, a couple of second or minute, but not all the game. And we will see. Okay, we have guys in shape, so I think we can play and win with this roster. Okay, thank you. Are there any English questions? Any other? So we can start in French actually. There are no problems, no obstacles like this. You can start in French. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne défaite, Laurent, même si ça existe rarement dans le vocabulaire des... Les défaites ne sont jamais bonnes. Pour autant, comme on avait fait déjà en demi-finale, limité la casse. Et voilà, on sait de toute façon, encore une fois, qu'on a la capacité de s'adapter, qu'ils sont capables aussi de jouer très dur et de s'adapter à leur tour défensivement. Donc on est prévenu et en général, on a l'habitude de bien réagir. Bien sûr, à domicile, ça sera encore un autre match et avec une autre énergie, mais qui sera favorable ce coup-ci. Guys, any more questions? Philippe ont répondu sur le terrain. Un petit peu à l'image de Calais, au match aller, vous avez limité la casse. Là aussi, il y a une fin de match qui est avec un passage de Dom où il y a des tirs à 3 points, il y a aussi un contre. C'est lui un petit peu l'homme. Oui, et là c'est le talent individuel qui a parlé vraiment pour limiter cette casse. Et pour autant, je pense qu'on avait fait un bon boulot pour avoir quelques points d'avance collectivement. Et il faut retrouver un peu ces valeurs-là, parce que de toute façon, ils connaissent nos points forts, ils ont bien limité. Et nous, on doit trouver d'autres solutions plus collectives pour avoir des shoots ouverts, notamment, et puis continuer à bien défendre. Je crois que tout le monde a envie de bien faire, et c'est juste après, avec le sang-froid, qu'on va y arriver. Do we have any other questions? No more questions. Coach, thank you so much. Thank you. Have a safe night.
So here we are again on the second part of the press conference, reminding the result on the beat Cholet 81-77. On the second part, there is a head coach, Mr. Przemysław Prasukiewicz, and the player Victor Sanders. We start with the player. Short comment right after the game. Short comment on the game, please. Victor. Oh man, the atmosphere tonight was incredible. You couldn't ask for anything more. We are very grateful because, you know, in times when they made their run, the gym got us back going, reminded us why we're doing this and who we're doing it for. You know, not only ourselves, but, you know, we just played hard. And basketball's a game of runs. You know, we went down, we went up. It happens. It's basketball. But we were able to stay together and figure out a way to get it done. Okay, thank you. Do you have any questions to the player? You have some kind of like crazy energy to you and like a lot of kind of crazy style of play. So where does that come from? Unique, Because not crazy. You are very, very intense on the court. Yeah, I'm passionate. You know, that's all I can say. You know, I do anything I can do for my team, from anybody. You know, it's just the type of guy I am. I'm very passionate, and you know, I love basketball. I wouldn't be here doing this. You know, being away from my family for 10 months to, you know, just play basketball to play. You know, I put everything I can. I work very hard, and you know, I try to be as consistent as I can be. But mainly, it's just passion, really. Okay. So the passion was really visible, and it was also really good because you were coming from off the bench, right? And it's not so easy to be coming off the bench and be the kind of player that re-energize the team. And anytime you went back on the floor, you were just like a little ball of energy. Yeah, I mean, you know, with our team, we're so versatile. Whether you start, whether you play 40, you play 10, you know, we all understand our roles. And, you know, the role is when you're in the game, play your best and give your best 40 minutes. And, you know, coming off the bench, it doesn't matter to me whether you start or not, you know, and I make that clear. You know, I'm happy to just do my role and be the best teammate I can be for my teammates. You spoke about the energy that the fans brought you here today. What do you have to prepare for going to Cholet and knowing that it's going to be a sold-out crowd there as well? You know, this is why we play. You know, we role warriors, I believe. You know, we have to find the energy from ourselves. It's only going to be us 15 guys and whatever fans decide to travel, and we're just going to take that and go there with the mindset to win the game. You know, there's no point difference. We don't believe in that. We need to win every game, you know, by 1, 2, 3, 4, 5, or 20. Just win the game. Are there any other questions to the player? Okay, Victor, thank you so much for the attendance. We go to the locker room. And coach, please share with us your comment on the game. That was exactly kind of game we expected. Full gym, loud, very emotional. I'm proud that my guys, even that we had some ups and downs, we maintained focus, stayed together, like Victor said, and I'm just happy that really nobody injured, because we got this history in this season that in very tough and physical games like this, bad things can happen, and we're ready for a second game, definitely. Thank you, Coach. Povilas, do we have any English questions? Basically, is there some things that you would like to see improvements from today, and where are the areas that you could adjust and be better? I think that the biggest improvement was on the pick and roll defense, and we did it in the second half. That's why we stopped them on 24 points probably, including those 2 3-pointers, really tough 3-pointers by Artis. So of course we're gonna watch the movie, and we're gonna change some things in our offense, because we stay with the ball too long, definitely. But overall, I'm really happy because we stopped them on 77 points, and we didn't let them dominate on a glass. So basically, I'm good with the game plan. Any more? No. So I think we can open questions in Polish right now. Mateusz? Pierwsza sprawa to taka, że musieliśmy mieć naprawdę bardzo dobrze przygotowany scouting report, bo praktycznie wszystko to, o czym trener mówił podczas spotkania sprawdziło się, było fajnie widać, jest dużo słowa uznania dla całego zespołu trenerskiego.
I druga sprawa, do której już trener nawiązał, to jest zmiana w obronie pick and roll. Pytałem się też o trenera francuskiego. Co zmieniliście, jeżeli chodzi o obronę TJ'a Campbella? Bo w pierwszej połowie podawał idealnie każde podanie, jedno za drugim, dochodziło idealnie w miejsce danego gracza. A w drugiej połowie już tylko 2 asysty. Chyba jedna nawet. Chyba jedna nawet. A może No nie mogę powiedzieć za bardzo, bo to są takie detale, które tam będą miały pewnie znaczenie. Natomiast też sytuacja się troszeczkę zmienia zawsze w drugiej połowie, bo gracze w pierwszej połowie mają pełno energii, są skoncentrowani. W drugiej połowie gra się już z bagażem jakiegoś doświadczenia z pierwszej połowy. Ktoś nie trafi 3 rzutów, kogoś tam ktoś uderzy i tak dalej. I zaczyna dochodzić tutaj ta gra mentalna i często ta druga połowa jest całkiem inna. My my poprawiliśmy to, jakie mieliśmy założenia, których nie potrafiliśmy zrealizować, ale też to wynika z tego, że no tutaj widać, że zespół przeciwny grał graczami po ponad 30 minut 4 chyba. To też na pewno miało wpływ, bo staraliśmy się tutaj zwiększyć rotację. Nie dało się w pewnych momentach, bo te match-upy były bardzo ważne. Dalo wchodzący na 4 jest jakimś tam takim nie problemem, ale niespotykanym match-upem i tutaj na pewno musieliśmy się dopasować, ale generalnie no, bardzo przepraszam wszystkich, ale nie mogę rozmawiać o tych elementach, które będą miały naprawdę kluczowe znaczenie. A po drugim meczu możemy wszystko. Poproszę o kolejne pytanie, Grzegorz. Tak, to ja troszeczkę jednak zapytam, ta gra nad obrońcami, trochę nad Josipem Sobina w pierwszej połowie, to trochę bolało Was. Czy właśnie jakby znalezienie pomysłu na Josipa Sobina w tym meczapie jest takim kluczem trochę? Tam zrobiliśmy dużo błędów. Okay. Naprawdę zrobiliśmy dużo błędów i zrobiliśmy błędy na piłce jako mały gracz, zrobiliśmy błędy na piłce jako duży gracz i zrobiliśmy bardzo dużo błędów na weak side'zie. Byliśmy przyklejeni do swoich graczy, ponieważ skąd to się wzięło? Dalo, który jest point forwardem i kreuje grę, nie jest wybitnym strzelcem, trafił 3 trójki i odreagowaliśmy. To jest duży błąd, bo nie powinniśmy odreagować, ponieważ no, na pewno łatwiej jest trafić Patonowi czy Saako, dobrze mówię, z 5 cm niż Dalo z obwodu. I tutaj troszeczkę, wiadomo, no taki mecz, piękna atmosfera, kibice no, zrobili no, rewelacyjną. Nadal nie wierzę, że jest 2023. Wydaje mi się, że jest rok 92 i jest wielki boom na koszykówkę w Polsce. Tak to dzisiaj wyglądało u nas w hali. No i wiadomo, że jak widać też było po niektórych graczach dzisiaj, że niektórzy byli troszeczkę inaczej nastawieni, ktoś kto grał już na tym poziomie, więc na pewno to są też błędy wynikające z jakiegoś tam stresu, ale tak jak powiedziałem, druga połowa ochłonęliśmy, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić przed meczem i na pewno nasza szersza rotacja tutaj przyniosła efekt. Poproszę. Drugie ostatnie pytanie, czy to tak paradoksalnie trochę łatwiej jest się przygotować na zespół, który praktycznie gra w 6, może 7 zawodników takich znaczących, czy gorzej by było się przygotowywać do zespołu bardzo szerokiego? No, na pewno jest różnica, bo wiadomo, że to znaczy w ogóle z tą szerszą i krótszą rotacją na pewno minusem jest wytrzymałość, a jak człowiek się zmęczy, to już jest wolniejszy i w ruchach, i w myśleniu. Ale też są głosy takie, że wtedy wszyscy mają pewność siebie i wtedy trafiają te rzuty i może też stąd się wzięło to, że Dalo trafił takie ciężkie trójki. Natomiast ja wolę osobiście mieć 10 graczy w rotacji meczowej, czy jest to playoff, czy jest to granie w pucharze, czy w lidze i 2 graczy, którzy mogą być uzupełnieniem w razie jakiejś kontuzji. Ja nie mam problemu osobiście z tym, że jest graczy za dużo. To dobrze by było, żeby taki problem był. Czyli lepiej się przygotować pod względem scoutingowym Oczywiście, że jest pewna różnica, natomiast gracz, który gra długo, może być na niego gotowy, może zrobić wszystko, on i tak trafi, bo ma większe poczucie pewności. Więc niby się przygotowujesz, ale to może nie zdać efektu żadnego. Nie zdać egzaminu, nie dać efektu. W drugiej połowie wyraźnie jakby zmusiliście mniej, bardziej indywidualną grę rywala, ale to nie mogę powiedzieć oczywiście. A czy to wyszło, to można, bo to wyszło trochę z gry, bo w pierwszej połowie gracze nasi, powiedzmy obrońcy na piłce, którzy są dobrymi obrońcami na piłce, mieli jakieś faule, więc wiadomo, że trzeba było troszeczkę się cofnąć i wiadomo wtedy przeciwnik to wykorzysta. W drugiej połowie, jak już nie ma trzeciej połowy, bo generalnie to jest niemożliwe,
chociaż pan Miodek mówił, że możliwe to jest ostatnio, ale wiadomo, że wtedy można rzucić wszystkie siły na boisko i nawet przy 3 faulach czy przy 4 faulach nadal można naciskać, bo zaraz się mecz kończy, więc tutaj na pewno mogliśmy wrócić do naszego stylu. I właśnie kontynuując to pytanie, bo z kolei wymieniliście przy 30 celów tutaj 24 asystów. To było widać bardzo wyraźnie, że jest duży taki nacisk na dzielniczą piłką. Czy to był taki ten nacisk, czy to podkreślaliście specjalnie przy meczu? Nie, no tak wydaje mi się, że tak gramy od początku sezonu. Oczywiście mieliśmy taki dołek, bo graliśmy w 7 co 3 dni, to i wiadomo, że to podanie jest opóźnione, nie ma szybszego przemieszczania się, dobrego spacingu nie ma, ale w tych okresach, w tym sezonie, gdzie byliśmy w pełnym składzie, to wzięliśmy się bardzo dobrze piłką, ponieważ często mamy 2 ballhandlerów na boisku, nawet teraz 3. Luke potrafi kozować piłkę, a nasi wysocy są świetni, jeżeli chodzi o podanie pośrednie, znaczy przejęcie podania pośredniego i podanie, zrobienie asysty, jeden i drugi, więc no, taka jest charakterystyka naszego zespołu i jeżeli nie holujemy trochę piłki za mocno i nie przegrzewamy, to wtedy asysty się... Oczywiście, no, żeby była asysta, to jeszcze trzeba trafić. Proszę Hubert, pytanie? Mateusz wspominał o świetnej pracy sztabu trenerskiego w rozpracowaniu rywala. Pytanie, czy są jakieś aspekty, w których rywal was jednak zaskoczył na początku meczu i zrobił coś zupełnie innego wobec... Tak, byliśmy gotowi na strefę i oni nie użyli tej strefy, więc tutaj byliśmy zdziwieni, bo trochę czasu poświęciliśmy, ale coś mi się wydaje, że we Francji ta strefka przybędzie. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytanie od trenera? Zatem pytań nie ma, dziękuję bardzo. Thank you so much for today. Dziękuję. And we'll see you Thank you tonight. so much.